ubuzima bwa nyakwigendera Dr Justin Nsenga Rukozangabo. Dr Justin Nsenga Rukozangabo yavutse tariki ya 11 Nzeri 1974. Avukira i Rundu ho mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuka kuri Mariko Rubirika Mutwa na Rusi Nyiramasomo. Yari imfura mu muryango w'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Dr Justin Nsenga Rukozangabo yashatse muri Nzeri 2002, ashakana na Florence Nsenga, babyara abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1, ari bo Rafa Nsenga, Rachel Nsenga na Shalom Nsenga. Nyakwigendera asize umuryango w'abantu 4. One of the most important things that I've learned from my dad was God comes first, but family comes second. Ikindi nigiye kuri papa nuko Imana buri gihe yabaga ari ya mbere, umuryango ukaba ari uwa kabiri. He always preached to us, when you go there, remember you're not representing yourself, but you're representing the family. Buri gihe aho twajyaga aratubwiraga muza mumenye ko aho mugiye mu izina ry'umuryango. Family, 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 family. That's what he preached. Family. Buri gihe yatubwirizaga hejuru y'umuryango. That's how he raised us, and he taught us that family is the foundation to life. Family is where everything begins. Yaratubwiye nti kandi muzamenye ko umuryango niho ubuzima buhera, niho ibintu byose niryo banze ry'ubuzima. But if you came to our house more times than often, he was the one laughing, not the one yelling. Ariko niba waragira amahirwe yo kugera mu rugo, ni wasangaga ari we muntu useka cyane kuruta abandi. Even though sometimes it was hard to talk to a strict guy like him, he always told us if we have anything to tell him, feel comfortable to him because we're family. Nubwo yaba ari umuntu w'amahame menshi, ariko kenshi yaratubwiraga mujya mwisanzura, muze tuganire buri kimwe cyose kuko turi umuryango. He encouraged us to make our own decisions. Yatwigishije gufata imyanzuro ku twenyine ubwacu. He didn't care where I went to college. He didn't care what I studied. He didn't care about what car I decided to buy. Ntabwo yitaye ku byo ngiye kwiga, ku ishuri nzajya kwigiraho cyangwa se no ku modoka nzagura. Not because he didn't care, but because he was watching me so I could learn from my mistakes and grow from my successes. Atari ukubera ko atarabyitayeho cyangwa se atarafite izo mpuhwe, ariko yampaga umwanya wo kwisanzura, akabona ko nzagira amahitamo meza, nakwitamo nabi akampa amahirwe kugira ngo nigire ku makosa nakoze. So his guidance was always there, but he trusted us to find our own paths. Yabaga ari aho kugira ngo adutoze inzira, ariko kandi yatwemereraga kuko tugomba kugira amahitamo. Beyond that, we've seen the great and deep respect he had for our mom. Urenze ibyo twabonaga urukundo ndetse n'uburyo yubaha mama wacu. He set the bar high, and he showed me and my brother how we should treat our future wives. Yatwigishije cyangwa se yadushiriyeho urugero natwe ubwacu tuzatunga ingo zacu n'abagore bacu. We weren't the family with the most things in life, but we were blessed, and our fathers made sure to highlight when he would bless our mom and show appreciation and tell us, take a look at that. You need to do that one day. You need to give appreciation to your spouse. Ntabwo twari umuryango ufite byose, ariko twari dufite ayo mahirwe yo kubona papa ibyo yagendaga akora mu buzima, cyane cyane abikorera mama. Yatwerekaga uburyo yamuha n'impano, akavuga ntizi ni ingero ndi kubashiriraho, namwe muzabikorera ingo zanyu n'abagore banyu. No amount of letters, words, or sentences could begin to describe the amazing man my father was. Nta magambo ahagije nshobora kubona kugira ngo mvuge uwo papa yari we. The English language has around 1 million words and 200,000 of those being in use, but still all of those words fall short. Hari amagambo angana na miliyoni imwe ndetse n'ibihumbi 200, ariko nta na rimwe nshobora gukoresha kugira ngo muvuge. I even looked for some words of comfort to help others in this time. Byageze aho nshaka amagambo ashobora gukomeza abandi kugira ariyo nzavuga muri iki gihe. But attending service last night, ariko ubwo nari ndi hano ejo mu materaniro, it made me realize that it's not the words that people remember when you're gone, but instead it's the way that you made them feel.
byanyeretse ko si amagambo uvuga ubwira abantu atuma bakwibuka ahubwo ni ibikorwa bakorera bituma biyumvamo bakanakwibuka. So, to help paint a picture of my dad, I'm going to describe a series of feelings kugira ngo mbafashe kumenya uwo papa yari ari we ndabivuga muri ubu buryo so I can help you all paint a picture. kugira ngo mubashe kugira ishusho ye. When my dad hugged me, ubwo papa yandamutsaga mpobeye, it felt like sunshine on a numvaga winter day. ari izuba rindasiye mu gihe cy'ubukonje. His words felt like hearing my favorite song for the first time again. amagambo ye yamereraga nk'indirimbo iryoheye amatwi yanje. His smile shined so bright and Never- illuminated every room he was in. habaga umuco iyo yazaga agusekera, And his wisdom felt like a good book I just couldn't put down. ubwenge bwe bwabaga nk'igitabo cyiza urimo urasoma udashobora kurambika. And above all, his faith felt stronger than any worldly force. kandi uburyo yizeraga mu kintu byabaga ari ibintu bikomeye bifite n'amahame bifite n'imbaraga. From a young age, my dad expressed the importance of faith, kuva nkiri muto papa yambwiraga imbaraga zo kwizera, praying with us every night and teaching us the godly way of doing things. tugasengera hamwe buri joro atwigisha iby'Imana, Reading scriptures with us every night and singing Urinkuru Mana Urinkuru. twasoma ndetse akatwigisha indirimbo ivuga ngo uri inkuru Mana uri inkuru, you are great God, you are great. And for that, I thank him, kubw'iyo mpamvu ndamushimiye, because the greatest gift he could have ever given us kubera ko impano ihambaye yagombaga kuduha was a way to see him again. ni uburyo tuzongera kumubona. My father was a very smart, kind, and funny guy. papa yari umuntu w'ibyishimo kandi w'ubwenge bwinshi, umwitonzi. One of the core values he instilled in us at a young age was the importance of education. muri bimwe by'ingenzi yatwigishije ni akamaro k'amashuri. He earned his PhD in psychology in 2021 and was always proud to write doctor next to his name. yari afite doctora ye muri psychology kandi byamuteraga ishema kubona hariho doctor imbere y'izina rye. I remember the day before his graduation party, he called me over to his office and gave me a computer, and he took his computer and then we made a Zoom call, and then he told me to go to the other room as he told me his speech. mbere yuko arangiza amashuri umunsi ubanziriza yambwiye kujya mu cyumba kimwe nawe ari mu kindi kugira ngo akore speech ari njye urimo uramureba umutega amatwi. It was a very long speech, and at the moment I was a little kid, I was bored. I was like, why do I have to do this? yari speech ndende cyane, numvaga ndambiwe nkavuga ndacyari umwana kubera ko uri kumpa ibi bintu bigoye. But during the 30 to 40 minutes that it took, I understood how smart my father was and how passionate he was about the things that he cared about. ariko minota 40 yamaze arimo avuga numvaga umwete abifitiye ndetse n'ubwenge bwinshi burenze yari afite. Anytime that we'll talk about something, he always knew something to teach us that we didn't know before. buri gihe twaganiraga yagombaga kuba afite ikintu gishasha agiye kutwigisha tutize mu minsi ishize. It almost seemed like he was an expert at like everything on this earth. Like he always knew something that he could teach us. buri gihe wasangaga ari umuntu ufite inararibonye mu bintu byinshi, yabaga afite ikintu gishasha agomba kutwigisha. And that was one thing that fascinated me the most. kandi icyo nicyo kintu cyantangaza ndetse nagiraga amatsiko kenshi. I'm forever grateful for all the lessons that he taught us throughout the years. nzahora nshimishwa ndetse nishimira ibyo yagiye atwigisha mu myaka yose twabanye, And I will never forget them. kandi sinzabyibagirwa. While he seemed like he was a very strict person to the regular person who met him, the kids in the community, they would like think he was very strict, but he was also the funniest and happiest person that I knew. nubwo abantu benshi babonaga ari umuntu w'amahame, umuntu udaseka, ariko njyewe uko nari muzi yari umuntu w'ibyishimo byinshi ukunda guseka. Whenever he was around, he never failed to make us laugh and put a smile on our face.
ubwo twabaga turi kumwe buri gihe ya making sure cyangwa se akisha kuko twese dusetse. My father enjoyed life very much and would spread positivity to everyone around him. I will always try to have a similar outlook on life as he did. Papa wanjye yari umuntu ukunda ibintu byose kwa biri positive kandi nanjye nibyo nzaharanira kugira ngo mere nkawe. As you guys know, my father worked in Maine for the past 3-ish years, and before that he worked in Houston. Nkuko benshi muri mwe papa yakoze imyaka 3 muri Maine na mbere yaho yakoraga muri Houston. He would spend many months away from the family. Hari igihe yamaraga amezi atari mu rugo. Only able to communicate through the phone. Ariko twaganiraga biciye muri telefone. And it's only now, after he passed away, that I regret all the days that we didn't talk or call. Ubu nibwo ndeba nkicuza iminsi yatambutse tutaganira. Working away from home was one of the many sacrifices that he took to ensure that we had the best possible life that he could give us. Gukorera kwe kure no mu rugo ni bimwe mu byo yakoraga kugira ngo akore cyane akorera umuryango ndetse abashe no kudutunga. We will never forget this, and we'll strive to make him proud every day. Ntabwo tuzibagirwa kwitanga kwe kurenze kandi natwe tuzaharanira guhora tumwibuka. I wanted to share a Bible verse with you guys that keeps me going through these hard times. Hari ijambo muri Bibiliya nshaka gusangizanya namwe riri kumfasha muri ibi bihe. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 says, "Brothers and sisters, we do not want to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope." Riri mu Batesalonika ba mbere 4:13 aravuga ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with him. 14 aravuga ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. My father's legacy will live on through the many people who he impacted in his life. Umurage wa papa turabizi ko uzabaho uzakomeza ube no mu bantu bose yagiye agiraho impact cyangwa se impinduka mu buzima. We will continue to respect his values every day and never forget the many memories we created on this earth together. Tuzazirikana kandi twubahirize indangagaciro buri munsi, ntabwo tuzibagirwa amateka cyangwa se memories waremye ukiri ku isi. We're going to miss you every single day, but I promise to you we're going to become great people, like the kind of people you wanted us to be. Nongeye gushima Imana ko impaye umwanya cyangwa se opportunity yo kugira ngo nongere kuvuga ko ku mutware wanje cyangwa se umukunzi wanje nyuma ya anniversaire yiwe y'imyaka 50, September 11 yujuje imyaka 50. Samedi cyumweru gishize twagombaga kuba turi gucelebratinga iyo birthday yiwe, ariko Imana ntiyabikunze. Ibi nivyo yakunze ko ari byo biba, nubwo twebwe bitari muri gahunda yacu, ariko gahunda zacu buri gihe ziburanye n'iz'Imana, kandi Imana ifite umugambi kuri buri kintu cyose. Ndizera ko nta accident iyo igira. Rero ikinshimishije nuko mbonye umwanya kugira mbashe kongera kumuvugaho. Twari twarateguye ko tuzamukorera umunsi mukuru. Nari naramubajije uko yifuza kuzagenda, arambwira ngo arifuza ko tuzakora ibintu biri big. Noneho mubaza nimba ashaka ko tubitegurana cyangwa nimba njewe nabitegura njyenyine. Arambwira ngo njewe nzabitegure njyenyine uko mzifuza n'abana. Ibyo ndabimushimira kuko yaranyizeraga, akumva ko ndi umuntu ushoboye, akumva ko icyo ngiye gukora cyose ndi bugikore neza. Ndabimushimira kuko birimo biranamfasha muri ibi bihe bitoroshe turimo tunyuramwo, kubera ko n'ubundi hari igihe yadekaga ngafata
amadesije amwe namwe akabinshigikiramwo n'ubundi numva ko turi kumwe kubera nyine uko yadutoje rero kuba yaratureze neza ndabimushimiye cyane nari narateguje ko hari ahantu twagombaga kumujana n'abantu b'inshuti n'abavandimwe kugira ngo mushimishe nibyo nari nateganyije kandi nari narateguye ko hari amagambo nzamubwira yo kumushimira ko yabaye umutware mwiza ko yabaye umugabo mwiza ko yabaye inshuti nziza ko yabaye umubyeyi mwiza ko yabaye umuntu yarazi gutegera umuntu ukabasha kumubwira icyo ushaka ndabimushimiye n'ubundi ayo magambo ndayamushimiye ubushize apotre yaratubwiye ngo abagiye baratwumva ndabihamya ndashidikanya nimba kuko atwumva ari proud natwe nanje n'abana kuko byinshi yadutoje turimo turagerageza gukora nkawe tugerageza gutekereza nkawe umutware wanje yari umuntu w'umunyabwenge abenshi baramuzi sinavuga ko yarazi ibintu byose ariko hafi y'ibintu byose yabaga afite idea kuri buri kintu kandi yabikoraga neza nubwo yari umunyabwenge gutyo yumvaga n'ibitekerezo by'abandi bantu yaragutegeraga wamugishaga inama ntahita jumpinga kuguheza igisubizo ahubwo akakubwira ngo icyo kintu wowe wagitekerejeho gute noneho wamubwira uko wabitekereje yumva ko ari ngombwa ko agira icyo yongeraho akongeraho cyangwa yumva ko watekereje neza akakubwira ati watekereje neza reka bikora uko wabitekereje ibyo ndabimushimiye kuko birimo biramfasha birimo biradufasha muri iki gihe ubwo ni ubuntu bukomeye kugira umuntu nk'uwo ndamushimiye cyane kuri ubwo bwenge Imana yari yaramuhaye kandi ishima n'Imana yari yaramuhaye ubwo bwenge kandi akamenya no kubukoresha neza ntiyishire hejuru nkuko nabivuze ubushize parafa twahuye nari naramusengeye nsenga Imana nyisaba umugabo nifuzaga umugabo wari umeze nkaho nkuko yari ateye nari narabwiye Imana ibyo nifuza nanasaza Imana umugabo w'umunyabwenge kandi Imana yari yaramumpaye iminsi twabanye ntabwo ari myinshi cyane kandi sinavuga ngo ni mikeya kuko Imana yabonye ko ari yari ihagije parafa yagiraga freedom mu rugo yaba kuri njewe yaba no kubana hari igihe namubwira ndetse kubera iki ubwira freedom ingana gutyo noneho akanseka akambwira atari ko abantu ntimubwira umushobora kubera iki wumva ko ngomba nyine mbese kuba umuntu ukanira ku rugero nk'abana bamugishaga inama igihe umwana wacu mukuru yatangiye college akamubwira ibyo ashaka kwiga po yaramupropozaga ariko akamusigiramo akantu ka freedom aho ngaho ko agomba guhitamo wenyine kuko yaramubwiraga ngo ibyo ari byo zose niwe uzabyiga kandi ako kazi niwe uzagakora njewe nkumva abana bakagombye gukora nka burya nyine twarezwe muri Afrika nkumva ko bagomba kugendera ku bitekerezo byacu ariko iwe ntabwo ariko yari ateye twari abantu babiri batandukanye ariko bikadufasha guhuriza hagati ntabwo yagiraga igitugu haba ku bana haba kuri njewe yari umuntu utegera umuntu akumva icyo ushaka kumubwira ndetse akakubwira inama yiwe ariko kandi agusigiyemo na romu yo gukora icyo wumva nawe wenyine ku giti cyawe yakundaga kwiga cyane byaranamworoheraga yari umuhanga ariko njyewe tugeze hano ntabwo nigeze niyumvisha ko nzongera kuja mu ishuri kuko nabonaga turi mu buzima bugoye tugomba gukora tugatunga imiryango twasize natwe tukitunga ariko arampushinga aramfasha ndiga nanjye ndarangiza ibyo ndabimushimiye cyane cyane yatoje abana bacu kubaha bakatwubaha ababyeyi twembi cyo kimwe hari igihe umwana yansabaga nk'agahusha ko kugenda ahantu namwangira abana murabizi hari igihe umubyeyi muvuze ngo yagenda ku wundi ariko yarabibabwiraga akabibumvisha ko nimba mama yavuze no nino nimba mama yavuze yes ntabwo yasubiraga inyuma ngo abashe kuba yavuga ngo no yahitaga avuga ngo icyo mama yababwiye ndagendera kuri icyo kintu ndakimushimira kuko mbona byarahiye abana bacu kumva ko bagomba kubaha ababyeyi bombi ndabimushimiye nongeye kumushimira ko parafa yagiraga umutima mwiza wo gufasha abantu wo gukunda ko abantu batera imbere wo gukunda ko abantu bamererwa neza bamera neza mu buzima ibyo ndabimushimiye yagiraga umutwaro w'abandi bantu akawikorera ukabona biramuvunye njyewe rimwe na rimwe nkamucokoza nti kubera ko uza wumva imbaro y'abandi bantu bikuvunye bigeze aho ngaho akambwira ngo yazashimishwa no kubona abantu bateye imbere abantu bameze neza n'abantu benshi yagiriye inama yo gusubira mu mashuri yagambwira ngo iyo umuntu yamutumiye mu bukwe kuko nabwo ntiyabwangaga yarabukundaga ariko kumuheza invitation yo kugenda muri mariage cyangwa yo kugenda muri graduation yarambwiraga ngo yumviye graduation ari yahesha agaciro izo zose kwari kugira ngo abandi bantu bashe kwiteza imbere izo ndabimushimiye namuvuga bugaca bukira ariko reka ndekera aho ngaho nongere nshimira abantu bose
abantu bari aho ngaho baje hano muri Amerika tukabana, hari abantu baje bicara mu rugo icyumweru cyose, ndabibashimira, ntabwo bifata for granted. Ndashimiye abantu twabanye ba hano muri Amerika, ama state yose hirya no hino, abantu ba Mene twabanye icyumweru cyose badusura, turongera tuzana hano muri Texas. Ndashimiye abantu baduhamagaye, ndashimiye abantu batwandikiye, ndashimiye abantu badusengeye, ndashimiye n'abatarabishoboye kuko ndabizi ko hari abantu benshi b'inshuti byagoye n'ubu bikigoye kumpamagara no kunyandikira. Mwese ndabashimiye kuzo mwadukoreye, mwatubaye hafi, twabonye kwitanga kw'abantu mu buryo bwose bushoboka. Mwese turabashimiye, mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi Imana namwe yite ku byanyu. Justin yakundaga ababyeyi bacu cyane cyane, yakundaga mama birenze urugero, agahora bitubwira. Yakundaga kutubwira ngo we ngo akunda ababyeyi no kubakorera neza, ngo kubera ko Bibiliya ngo ijya ivuga ngo ushaka kurama, ngo ushaka niko iminsi ye yongera niyubaha ababyeyi biwe. Ndamushimiye rero ko yaramye mu gihe Imana yamuhaye, ndayishima cyane. Kindi ngira ngo mbabwireho, ndabaha ubuhamya bwa Justin ukuntu yari humble. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize nagarutse mvuye muri Afrika, nari mazeyo 1 year and half. Muri uwo mwaka namazeyo n'igice Justin yadusuye kabiri. Icyo gihe cyose twashoboye kujya mu Bugande tukabana na famiye. Ngire ngo nkuko babivuze ngo yarasezeye, Justin yarasezeye, nta muntu atasezeye, nta buryo na bumwe umuntu asezeramwe abandi atabasezeye. Yatumiye abaonkle babiri dufite basigaye barumuna ba papa, bava muri Kongo baraza, twese duhurira mu Bugande. N'ubwa mbere ngiye mu buzima bwanjye nari mbonye abantu bakomoka kwa sokuru bose bari hamwe, nibwo bwa mbere nari mbibonye. Arabatumira n'abana babo bose, tuba kwa papa. Twararaga twicaye turi guseka, abamubwira stories za sogokuru ukuntu yari tough, akavuga ngo ndashimira Imana ko ngiye ntabaye nkawe, ngo ubwo buzima buri stressful. Ibo nyine bashima bavuga ukuntu papa wabo yari umugabo uzwi w'ama principles. Justin aragiye agura imyenda, ibitenge yuzuza mu nzu. Umuntu wese wazaga kudusura mu mama, abazi benshi nabo tutazi kuko mu Bugande ntago twahabaye, n'abantu baturutse ahantu henshi. Abwira mama ngo buri mu mama uzajya uzamujyemo mu gitenge, ibitenge birarangira, antuma kugura ibindi, ndabizana birarangira. Ageza ahantu abwira mama ngo tugiye kujya mu Rwanda, niba hari umuntu uzi uwasigaye nta gitenge abonye nzakohereza amafaranga, uzabigura ubibahe. Yarabikoze ibyo bintu. Voyage yiwe ya nyuma yagiriye mu Rwanda ni muri October last year. Twajyanye muri salo, iwe yaragiye kwiyogoshesha, njye muherekeje ndi kumwe n'umutware wanjye. Justin meetinga umukwaferi, asanga ni umuntu ufite ikibazo cy'ukuguru icyo hano bajya bita ngo ni club foot, akaguru kahengamye. Justin aramubaza histoire y'ukuntu yamugaye. Uwo muntu aramubwira ko yarwaye akuze, ntago ariko yavutse. Twebwe tugira ngo birarangiye. Tufashe imodoka turatashe, tugeze mu nzira aravuga ngo nagize umutwaro wo kuzavuza uriya muntu. Noneho turaseka turavuga, none wowe umuntu yaramugaye, ni umugabo ungana kuri uri kusaza, uzamuvuza gute? Arambwira ngo nzareka kumuvuza ariko byananiranye, ariko I will try. Turagenda mu rugo, turagaruka hano. Tumaze kugera hano hashize wenda nk'ukwezi amezi 2, Justin anyohereza message irimo x-rays z'ukuguru. Arambwira none ko ari wowe muganga, ndi umu x-ray technologist, ko ari wowe muganga, urabona no magufa yavurwa? Ndambwira ntabwo ndi umu specialist, ariko biragaragara ko amagufa ye ntago ari yamugaye, ahubwo imitsi yaramugaye kubera igihe kirekire akaguru ke kamera gutyo. Njya mbona abantu benshi bameze gutya bajya muri surgery bakavamo ari bazima. He was very excited.
niwe wabwiye uwo muntu ngo ajye gufatisha x-ray. None mu Rwanda aho baramubwiye ko badashobora kuzamuvura, ama x-ray ageze hano Juste atangira kwiruka mu bintu byo gushaka umudokiteri ushobora kuvura uwo muntu. Juste arangije ari muri process yo gushakira uwo muntu uburyo yaza kwivuza. Juste amagambo nakoresha muvugaho nakwifashisha urwandiko rwa Filipi cya 3:5 aho Paulo avuga ngo umuheburayo w'abaheburayo. Juste ni umugabo w'abagabo, umugabo umuryango w'abagabo aho Juste akomoka, umuryango wa bugufi, yakoze imirimo ikomeye. Juste yasanze i Butare maze umwaka umwe 1996 nibwo twahuye. Twari tuziranye cyane kubera ko tutabaye hamwe nubwo ababyeyi bacu batubwiraga amasano yacu. Umunsi wa mbere kuva mubona iminsi yose nabaye Butare, Juste yabaye umuntu mwene wabo yirata. Ngewe inshuro zose twaganiraga nawe yabaga ari umugabo uri smart mu bitekerezo, umunyabwenge, ubana kandi wubaka mu bitekerezo, ureba kure, umuntu muganira akaguha igitekerezo kikakubakira. Saho gusa twaje kubana i Kigali, yasanze none maze umwaka umwe ntangiye akazi, ahita atangira akazi nk'abantu bavaga mu muryango. Nkuko mubizi yari ivuye muri biriya bihugu dutuyemo muri Kongo, twakira abana benshi b'imfubyi, barimo bari bavuye Lubumbashi, barimo bari bavuye mu Bibogobogo, barimo bari bavuye ibice bitandukanye bya Kongo, bagenda baza badusanga ubuzima bw'i Kigali. Nkuko mubizi inshuro nyinshi twagiye twicarana tuganira tureba akazoza k'abo bana. Hari abana batabarika ndashobora kuvuga yagiye afasha, hari abo yagize mu rugo wiwe abagira nk'abana, hari abigisha, hari abo yashingiye, hari abo yaremeye ubuzima, hari abo ubuzima bwabo utatandukanye n'ubuzima bwa Juste kandi atari abana yabyaye. Mwabagabo mu muryango wa bugufi turamushima, yabaye intwari, yakoze imirimo y'intwari. Ndi inshuti ya Dr Nsenga Rukozangabo Justin. Nari maze imyaka igera kuri 28 ndi inshuti ya Dr Nsenga. Kundanga agaciro namubonyeho, yari umuntu ndavuga ibintu bigera kuri 4 by'ingenzi. Icyambere yari umukozi ariko wa wundi ugira discipline, udashobora gutakaza n'iminota 30 icyo yapanze akagikora akakigeraho uko yabyiyemeje. Bwa buzima bundi benshi bugwananiza bakururana bigatuma wenda no gukora kugera kuri objectif bigorana, ntabyo yagiraga. Mu byukuri yari umukozi w'intangarugero, ndetse n'igihe yabaga yaje mu Rwanda aje mu biruhuko wasangaga n'ubundi afite computer, uwo musiga n'ahantu muri coffee wibwira ko yaje mu kiruhuko, ugasanga afite akazi kenshi cyane. Tugatahana amasaha amwe twese bwije, kandi byitwa ko yaruhutse. Yari umukozi ukunda umurimo kandi ukorana umutima wose. Icya kabiri yari umuntu ugira kuri kwinshi cyane, ushobora kukubwira akureba mu maso kabone niyo yaba akubwira ibintu bitagushimishije udashaka kumva. Iyo ndangagaciro yo kuvugisha ukuri yarayifite. Ntekereza ndetse ko ashobora kuba hari n'abantu benshi batamwumvaga kubera ko atari afite icyo kintu cyo guca ku ruhande cyangwa ngo atwikire ikintu yakibonye. Yari afite ukuri, akavuga mu buryo bwose burimo umucyo, adaciye ku ruhande cyangwa ngo agambe. Iyo ni indangagaciro ya kabiri namubonyeho yari ikomeye cyane. Indangagaciro ya gatatu nayitagirwa n'abantu benshi, yishimiraga gufasha abandi bantu, akakuvana ku ntambwe runaka akaguteza izindi ntambwe zibiri kugira ngo wigire haruguru uzamuke mu mibereho. Ndabivuga kubera yuko mfite ingero. Hari ababyeyi benshi yagiye afasha gushakira amashuri y'abana muri Amerika. Ntabwo ari batahamenyereye, wenda batahazi bibwira ko ari ahantu igihugu gito wasimbuka iminota 30. Yafataga imodoka akagenda ahantu h'amasaha 4 agiye gushakira umwana wundi ishuri, akongera agafata umwanya ungana n'uwo akajya kumufata igihe cy'ibiruhuko. Ubwo jewe ndabivuga nk'umuhamya, kandi sijye jyenyine, mfite n'izindi ngero nubwo ndashinzwe kuvugira abandi. Ikintu namubonyeho yari afite umutwaro wo gufasha abandi bantu no kubashyigikira kugira ngo batere intambwe
bagere ku bintu byiza kurushaho. Ikindi nabonye nacyo gikomeye, hari ukuntu wabonaga asa n'utegura abana be, aganira n'abana, ndetse niyo yabaga ari mu rugo iwacu hano i Kigali, wabonaga afite ikintu cyo gushaka kuganiriza abana, ubona afite umutwaro wo kubaremamo icyizere, kubereka ko ari abantu bakomeye, bashobora kuzagera ku bintu bikomeye biremereye. Kenshi akanababwira ati twebwe ba papa banyu twahereye hasi cyane, ariko mwebwe murajijutse, mufite na infrastructure zibafasha, mufite byinshi byaborohereza kugira ngo mugere kure, mutere intambwe. Yaragifite, yabiganirizaga abana, ndetse mwanaganira akagenda akubwira n'abana uko batandukanye n'impano babonamo n'uburyo ashobora kubafasha. So ni ikintu gikomeye nacyo tuzamwibukiraho, kandi mu by'ukuri cy'ingirakamaro. Ari nayo mpamvu nubwo yagaragaraga nk'umuntu utinyitse, abana bamwisanzuragaho. Iyo yabaga ari mu rugo, kumva abana bari guseka, bari kuganira, arabingeginga nk'abantu bangana, nk'abantu biganye. Nayo ni impano ikomeye yari afite, kandi tuzakomeza kumwibukiraho. Ndabivuga ngo kumwibuka nuko nyine tutakimufite, ariko legacy, ibyo yakoze, ibikorwa, imbuto yabibye, urukundo yagaragaje, byo ntaho bizajya, tuzakomeza kubizirikana. Ndibaza ko ibyo nibyo bintu by'ingenzi nagomba kubivugaho. Murakoze. Yaba kuvuga bidafasha uvuga n'uwumva, wenda byari kuba ngombwa ko tuvuga. Reka mbashimire, iyi niyo therapy nini, kwihanganira testimonies. Iki ni ikintu kinini cyane, kubera ko iyo umuntu avuga abantu bamwumva, barimo guhilinga. Nabonye Dr. Justin yari umuntu w'abantu bose, nari mbizi, ariko sinari mbizi bingana gutya, ariko byanyibukije hari ikintu muri histoire yo mu Rwanda bavugaga ngo Imana wirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Numva nuko tamunganya n'Imana, ariko yirirwa muri abo bantu wenda ninjye yatahagaho. Byanyibukije n'indi filime nabonye yitwa ngo Love Actually. Ni umuntu wari waranditse indirimbo, ejo bavuze umuntu wanditse indirimbo, noneho iyo ndirimbo iza kuba famous 20 years later. Baza kumuhamagara ahantu yibereye muri camping, atazi bizabaye, baramubwira ati wabaye famous, ati tabara ngwino niwe ugezweho. Araza, ubwo hari abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo gushaka autographs. Nyuma baza gutaha, kubera ko uyu muntu akomeye, abantu babazi yuko byanze bikunze afite abantu biwe bahari. Umuntu basigaranye ni wa mu DJ, uriya muntu w'umuhanga bw'ibyuma, bari abantu bagaragara cyane. Nanjye nari DJ wa Justin yarambere DJ, niwe vulnerability ziwe ningiyazi yarakunze kuzimbwira, n'igihe nanjye muri vulnerability nanjye nabimubwiraga. Ikindi kintu nashaka kuvuga no gusaba imbabazi abantu b'inshuti za Justin, n'inshuti zanjye, abantu b'inshuti za Justin wagira ngo nari naramubatwaye, nanjye ndamukunda. Reka ndeke kubivuga. Ikintu namukunzeho cyane attractinze ni affirmation ku bana biwe. I was curious, umugabo w'umunyafurika ufite relationship n'abana mu buryo buri soft, akambwira umwana we umwe akamuvuga, atari ibintu byo kubraginga, ibintu bisa n'ibintu biri very deep. Ambwira Rafa, akambwira Shalome, akambwira Rachel. Cyane Diane yagiye kumubwira mbere ntaranamenya na famille yiwe cyane. Mbwiraga Diane cyane, icyo bintu nabyo biranampressinga. Numva harimo ibintu bya kuafaminga abana. Namubwiraga blague yuko papa numvise amvuga neza, azi ko nsinziriye deep, abwira abandi bagabataka akantu kazavamo akagabo, ariko we kugira ngo abivuge gutyo byaranshimishije cyane. Numva biratractinga kuri Justin. Justin, ikintu narangirizaho rero mvuze kuri icyo kintu cy'indangagaciro, nabonaga azi living. Hari umwarimu witwa Tony Booth yarakunda kuvuga ngo values are of a good value if they are lived. Ati indangagaciro zifite agaciro iyo zikoresha. Yadusigiye ikintu kinini tutazoshobora gufilinga. Icyo nabwira famille ye, kandi ndabashimira for your trust, kuba mwaranyakiriye n'umuryango wanjye mu rugo rwanyu.
kandi kuba ibi byabaye biba muri ubu buryo nshaka kubabwira yuko abantu bagiye bavuga ngo ntacyo muzaba ubundi iyo dupfusha umuntu ntabwo ari ukubera economic loss ahubwo is a love na friendship abantu baba batakaje iyo love ya Justin yabagiriraga it will live forever. Ariko ijambo ry'umunsi wa none tuvuga, but this word today that we are speaking, turaganira ku ijambo rivuga ngo siko bizahora. We are going to talk about the theme that says it is not going to remain so. Kuko Imana ikurebera cyangwa se kuko Imana ikureba. Because God is watching over you. Hallelujah.